Okay, next we proceed with second learning outcome is discuss the graph of stress strain for the metal under tension. So as you can see here, this is represented by the stress strain. We have 5 important point here. So each point they have their own names. Okay, so first look at, okay, we have point O. O means starting point. A, B, C, D, and E. So we look at point A first. Okay, point A. Point A, we call it as proportionality limits. When OA line show that material is obey Hooke's law, means that its force is directly proportional to the extension. Okay, so means that sepatutnya graph O to A ni adalah straight line graph lah. Is directly proportional lah. Graph dia straight because they obey Hooke's law. Okay, so when the force is removed, the wire return to its original length. So as you can see on this diagram, so kita ada satu wire lah, tak kisahlah wire dalam bentuk apa pun, satu material, dia tarik lah, maksudnya dia kenakan stress tensile stress. Okay, tensile stress. So bila dia kenakan tensile stress, sebab force dia tu outward kan, tensile stress, so then pada satu tahap dia tak maksudnya satu tahap dia lepaskan balik force ni. Okay, so the object will the object will return to its original shape. So maksudnya dia akan obey Hooke's law lah. So dia punya tahap adalah sampai O hingga A ni. Okay, so dia boleh regain back to original shape. Then dia obey Hooke's law. Okay, next point B. Point B, we call it as elastic limit. What is elastic limit? Beyond this point, the material will never return to its original length. We call it as permanently stretched. So, kalau kita kata O sampai B, adakah di obey Hooke's law? No. Obey Hooke's law hanya kosong daripada starting O hingga A saja. Means that until proportionality limits, they obey Hooke's law. But O to B, they obey elastic, we call it as elastic deformation lah, di mana dia boleh balik pada bentuk asal. Kalau dekat B boleh tak? Boleh. Selagi dia tak melebihi B, so dia boleh balik pada kedudukan asal. Tapi dia tidak obey Hooke's law. Okay, yang obey Hooke's law hanya O to A sahaja, iaitu kita panggil sampai proportionality limit sajalah. Kalau objek tu kita tarik daripada force, dia adalah force dia berapa yang kita kena tarik sampai proportionality limit, tak boleh exceed daripada force tersebut. Jadi kalau exceed daripada force tersebut, means that dia tak boleh, dia tak obey Hooke's law lah, tapi dia boleh balik pada shape asal, as long as not exceed the elastic limit. Okay, so next point is C. C, we call it as yield point. Okay, yield point is the point where the plastic deformation start. The internal structure of the material start to change because the plane of the atom slide across each other. So initially, dia punya bentuk dalam structure, dia panggil apa? Dalam kedudukan yang elok lah. Tapi once kita dah sampai pada position of yield point, di mana dah kacau internal structure, so that's why dia punya internal structure dah jadi ni lah, change lah. So bila dah change, you lepaskan balik force tu, dia tak boleh balik pada kedudukan asal, pada shape asal. Okay, tu adalah yield point. Okay, so next point D. Okay, point D is the breaking stress point. Means that stress adalah force yang kita apply on the material is maximum beyond this point, the material thin and next are formed. Okay, so maksudnya bila kita dalam keadaan initially macam ni, and then you apply force, sampailah tahap force yang kita apply tu sampai sini, means that stress yang kita supply until this position, so we can see that the material ada neck kat sini. Okay, dia dah tertarik, maksudnya dia dah sampai maximum beyond lah. Jadi maximum this point, material tu akan menipis dan bentuk neck ni akan form. Ini adalah pada breaking stress point. Maksudnya maximum force, okay, beyond this point. So next point E. E is we call it as breaking point ataupun fracture lah, di mana in this point where the material break or fractures. So dah putus dah pun. Okay, dah fracture lah. Okay, dah break.
Right, so ini adalah poin-poin penting yang you kena tahu apa kata jadi pada setiap position bagi material tersebut. Okay, so O to B, dia adalah elastic deformation. Lepas tu C to E is plastic deformation. Okay, faham Okay, so penting sangat graf ni dan you kena tahulah baca setiap position dia. Okay, saya harap nota ni sangat membantu awak lah. Okay.